Assalamu alaikum. എൻ്റെ പേര് Azma Ahmed. ഞാൻ ഡെൻറ്റിസ്റ്റാണ് പോർട്ട്ലൻഡ് ഓറിഗനിൽ. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ടോക്ക് ഓറൽ ഹെൽത്തിനെ പറ്റിയിട്ടാണ്. ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഓറൽ ഹെൽത്ത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് എന്ന് നോക്കാം. അതർ ദെൻ ഫിയർ ഓഫ് റൂട്ട് കനാൽസും പെയിനും എല്ലാം നമ്മൾ ഓറൽ ഹെൽത്ത് ടൈസ് ഇൻ ടു എ ലോട്ട് ഓഫ് സിസ്റ്റമിക് ഡിസോർഡേഴ്സ്. ഇപ്പോൾ ഡയബറ്റീസ് ആണെങ്കിലും ഹാർട്ട് ഡിസീസ് ആണെങ്കിലും ഒക്കെ ഓറൽ ഹെൽത്ത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഈ ഓറൽ ഡിസീസസ് എങ്ങനെയാണ് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം. ഡെൻറ്റൽ ക്യാവിറ്റീസ് ഒരു പ്രിവെൻറ്റബിൾ ഡിസീസാണ്. വിച്ച് മീൻസ് നമ്മൾ ടീത്തിനെ ടേക്ക് കെയർ ചെയ്താൽ നമുക്കൊരിക്കലും പ്രശ്നം ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. ഫ്രാക്ചേഴ്സ് അങ്ങനത്തെ എല്ലാം ഉണ്ടാവും, പക്ഷേ ഡെൻറ്റൽ ഡിക്കേ നമുക്ക് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാം. എങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ ബെസ്റ്റ് തിങ് യു ക്യാൻ ഡു ഡെയിലി 2 times ബ്രഷ് ചെയ്യുക. ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടും ഡിന്നർ കഴിഞ്ഞിട്ടും. പിന്നെ ഫ്ലോസ് ചെയ്യണം എവറി ഡേ. ഫ്ലോസിങ് ഫോർ മോസ്റ്റ് ഓഫ് അസ് അത് കുറച്ചൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. ഐ മീൻ യു ഹാവ് ടു അത് നമ്മൾ റുട്ടീൻ മോസ്റ്റ് പീപ്പിൾ ബ്രഷ് ചെയ്യൽ ഇറ്റ്സ് പാർട്ട് ഓഫ് അവർ റുട്ടീൻ. ഫ്ലോസിങ് കുറച്ചും കൂടി ഹാർഡറാണ്. അങ്ങനെ ഇഫ് ദാറ്റ്സ് യു ട്രൈ ടു ബിൽഡ് ദാറ്റ് ഹാബിറ്റ് ഇൻ ടു യുവർ റുട്ടീൻ. അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് try once a week. എന്നിട്ട് try it for a couple of weeks, and then next week try 2 times, flossing 2 times a week. Again, you're trying to build your way up to where you're flossing every day. I mean, floss is really the only thing that goes between the teeth. Between the teeth, you have about 40% of tooth structure between your teeth. But we have to pay attention to it. Brushing gets most of it. Pinna most common questions and what is but the best way to brush and best way to floss? Short answer is it really doesn't matter. Brushing, when done correctly, manual toothbrush, powered toothbrush, it all works as long as you do something. Manual toothbrush anengile you angle it towards your gums just a little bit, 30 to 45 degrees towards your gum, top teeth anengile, bottom teeth anengile, and then you are looking at spending about 10 seconds per tooth on all sides. അപ്പോൾ ടോട്ടൽ എല്ലാം ആഡ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ ഇറ്റ്സ് അബൌട്ട് 2 minutes. പവർ ടൂത്ത് ബ്രഷ് ആണെങ്കിൽ ചില പവർ ടൂത്ത് ബ്രഷ് ഇറ്റ് ഗിവ്സ് യു ദ ടൈമർ ടു എക്സാക്ട്ലി 2 minutes. അപ്പോൾ ഇൻ ദാറ്റ് 2 minutes യു മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് യു ഗെറ്റ് ഓൾ സർഫേസസ് ഓഫ് ദ ടീത്ത്. പിന്നെ ഫ്ലോസിങ് ഡിഫറെൻറ്റ് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് ഫ്ലോസേഴ്സ് ഉണ്ട് ഔട്ട് ദർ, സ്റ്റാർട്ടിങ് വിത്ത് സ്ട്രിങ് ഫ്ലോസ് മുതൽ വാട്ടർ ഫ്ലോസ്, എയർ ഫ്ലോസർ എല്ലാം ഉണ്ട്. ഇറ്റ് റിയലി ഡസൻറ്റ് മാറ്റർ, ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് പിക്ക് ചെയ്യുക. സ്ട്രിങ് ഫ്ലോസ് ആണ് ഗോൾഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്. ദിറ്റ്സ് വാട്ട് വി കമ്പയർ എവറിത്തിങ് ടു. Water flossers is about 80% effective. I mean, convenience factor is huge. Personally, I use a water flosser because I find it a lot easier to use. It doesn't matter. Pick one. Pinna, she thought that questions I chandanenu. I learned how do we prevent root canals? 90% of root canals in the cause dental decay. But if we prevent decay, we can prevent root canals. Every now and again, root canals are different causes ഉണ്ടാവും. ചിലപ്പോൾ ഫ്രാക്ചേഴ്സ് ഉണ്ടാവും. ടോപ്പ് പോർഷൻ ഓഫ് ടൂത്ത് ഓൾഡ് ഫില്ലിംഗ് ഫ്രാക്ചർ ചെയ്ത് അങ്ങനത്തെ എല്ലാം അത് വി കാൺട്ട് ഡു വെരി മച്ച് അബൌട്ട്. പക്ഷേ ഡിക്കേ നമുക്ക് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാം. മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ റൂട്ട് കനാൽസ് ആർ കോസ്ഡ് ബൈ ടണൽ ഡിക്കേ. പിന്നെ ക്വസ്റ്റൻ ഉണ്ടായത് വാട്ട് ഡു വി ഡു അബൌട്ട് വിസ്ഡം ടീത്ത് ദാറ്റ് ഹർട്ട് യു? മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ടൈം വിസ്ഡം ടീത്ത്, I mean, if they hurt, my recommendation would be to simply take it out. Wisdom teeth are sort of like appendices, if you will. If you have all of the baaki ella molars undengile, wisdom teeth is less of a priority in that way, especially if it hurts you. Sometimes wisdom teeth they just erupt normally and your mouth has space for them. In that case, leave it alone. Adu symptomatic alla, vedana onnu illengile leave it alone. Vedana undengile you can go to your general dentist and they'll chale wisdom teeth can be extracted by a general dentist. Allengile they'll refer you to an oral surgeon who can. What do we do about sensitive teeth? Sensitive teeth kore causes ഉണ്ട്. Some causes can be addressed in-house by a dentist. Sometimes majority of the causes of sensitive teeth is because the gums pull away from your teeth as we get older. In some cases, fillings ചെയ്യേണ്ടി വരും. If you are looking for a stopgap measure until you get to a dentist, over-the-counter sensitivity toothpaste കുറച്ച് ടൈം അവിടെ വെച്ചാൽ it should buy you enough time
to get to a dentist. Full cost address ആണെങ്കിൽ it needs a clinical evaluation to see what എന്താ കോസ്റ്റ് സെൻസിറ്റീവ് ടീത്തിൻ്റെ. പിന്നെ ക്വസ്റ്റൻ ഉണ്ടായത് when do I get braces? I assume kidsനെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നതെന്ന്. If you think that your kids needs braces, പല്ലെല്ലാം uneven ആണ്, അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഫുഡ് കോട്ട് ആവുന്നത് അങ്ങനെയെല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിൽ take them to a dentist, a general dentist first. Let's make sure cavities ഒന്നുമില്ല. And then our general dentist can give you a referral to an orthodontist. It's the best way to do this. First, we need to make sure braces are in the we need to make sure any cavities ഒന്നുമില്ല. Because once braces are delivered, it gets that much harder to keep them clean. Then questions in the teeth whitening methods. Teeth whitening, I mean, it's a lot. I mean, there's so many different ways to do this. In-house, അതായത് ഓഫീസിൽ ചെയ്യുന്ന ടീത്ത് വൈറ്റനിങ് ആണ്. ഇറ്റ് ഗിവ്സ് യു ക്വിക്കർ റിസൾട്ട്സ്, പക്ഷേ ഇറ്റ് ഓൾസോ മേക്സ് ദ ടീത്ത് മോർ സെൻസിറ്റീവ്. പിന്നെയുള്ള ചോയ്സ് ഡെൻറ്റൽ ഓഫീസിൽ ദേ ഗിവ് യു ട്രേസ്, കസ്റ്റം ട്രേസ് ഉണ്ടാക്കി തരും. And then you buy the gel and then you use the gel at home. And advantage, it works pretty well. നിങ്ങൾക്ക് സെൻസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ you have the ability to take it out at that time. പക്ഷേ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ it has to be refrigerated. അതിൻ്റെ അതർവൈസ് a gel loses effectiveness. ആ ഡെൻറ്റിസ്റ്റിൻ്റെ ഓഫീസിലും നമ്മളെ വീട്ടിലും എല്ലാം അത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ അത് വർക്ക് ചെയ്യില്ല. അപ്പോൾ അത് അതിൻ്റെ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ്. പിന്നെ ഉള്ളത് ഓവർ ദ കൗണ്ടർ സ്ട്രിപ്സ് ഉണ്ട്, വൈറ്റനിങ് സ്ട്രിപ്സ്. ദേ വർക്ക്, പക്ഷേ ദേ വർക്ക് എ ലോട്ട് സ്ലോവർ. പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് സ്ലോവറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ടീത്ത് വൈറ്റനിങ് സ്ട്രിപ്സ് കൊണ്ടുള്ള സെൻസിറ്റിവിറ്റിയും അത്ര തന്നെ കുറവായിരിക്കും. ഇറ്റ് ജസ്റ്റ് ടേക്സ് എ ലിറ്റിൽ ലോങ്കർ. അപ്പോൾ ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ വേർ യു വാണ്ട് യു ക്യാൻ ഗെറ്റ് ദീസ് ടീത്ത് വൈറ്റനിങ്. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രണ്ട് ടീത്തിൽ ഫില്ലിങ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ക്രൗൺസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ദോസ് വോണ്ട് വൈറ്റൻ. സോ വെൻ യു വൈറ്റൻ അത് ആലോചിക്കണം. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രണ്ട് ടീത്തിൽ ക്രൗൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ മറ്റേ ടീത്തല്ലോ if it goes a couple of shades whiter, and then you have to think about, is this going to be too dark? അതല്ലാണ്ട് teeth whitening is fairly കുറച്ച് സെൻസിറ്റിവിറ്റി പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാവും. പക്ഷേ you might want to, ഇപ്പോൾ ഡെൻറ്റിസ്റ്റിൻ്റെ അടുത്ത് പോവുകയാണെങ്കിൽ you might want a prescription fluoride toothpaste, so it doesn't, it's not quite so sensitive. ഇതല്ലായിരുന്നു എൻ്റെ അടുത്തുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. ഇനി എന്തെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ you're welcome to send me a message or MWONA group post ചെയ്താൽ I will send you a reply. All right, thank you. It was fun talking to you. Bye.